Putin, the master strategist, has brought the war home. Moscow is burning every day, and a 2,000 square meter warehouse is on fire in Odintsovo near Moscow. I wonder what is stored inside of it. There is information that the detonated plant near Moscow 2 days ago was involved in the development of a bomber intended to replace Tu-95 MS and Tu-160 aircraft. Russian sources report that the Zagorsk optical mechanical plant located near Moscow was involved in the development of a new strategic bomber codenamed Poslanik since 2019. This bomber is better known as PAC-DA, which stands for Prospective Aviation Complex for Long-Range Aviation, and it has also been referenced as Izdili-80. This facility holds a contract valued at 69 million rubles for the execution of a research and design component under the codename Poslanik 10 EPL, with the work scheduled to be completed by 2027. Russian propagandists about affairs at the front. The mood is worrisome. Тех историй, которые вы рассказываете, но важное обстоятельство. Не начинаем ли мы раньше времени, что называется, испытывать головокружение от успеха? Я просто очень боюсь сглазить. Плюс выходит министр обороны Ллойд Остин, говорит, что новая фаза контрнаступления наготове, стянуты резервы, они пускают их в бой. Что нам об этом известно? Вообще известно ли что-то, где эта фаза? Мы что-то не видим. Да, может быть, конечно, мои речи звучат несколько так оптимистично, но настроение у меня тревожное, потому что, по моим данным, в районе Орехова, там, в лесопосадках, в небольших лесах до сих пор сосредоточено большое количество бронетехники. New video near Astana. Every day, military cargoes and vehicles are seen traveling through Kazakhstan towards Russia. Tokayev sending armored vehicles and sanctioned goods, aiding Putin in the war against Ukraine. Putin uses Kazakhstan as a backdoor to circumvent Western sanctions. This is Putin's Russia. Normal people are digging in the garbage for the food that is thrown from the supermarket. А чё? Чё ты написано?
Meantime, watch Russian Minister of Finance. Substantial reaction to ruble breached 98 per dollar in Moscow trading and hit its lowest value in 16 months. Мы видим, что экономика находится на... But Ukrainians are not losing their sense of humor. 2 cheeseburgers and 1 shawarma to go, please. Будь ласка, зробіть мені 2 чізбургера і 1 шаверму середню. З собою? Да. Соуси всі? Можна, будь ласка, трошечки майонезу і трошечки горчички. Хорошо, поки очікуєте, бажаєте каву, чай? А можна взагалі у вас каву замовити, тільки без... Можна, ще можна з лактозним молочком, якщо бажаєте. О, дякую, безлактозне мені... Ні, безлактозне, будь ласка. 10 хвилин очікую. Добре, я тут погуляю по базару. Хорошо. 9 partner nations have come together to train Ukrainian recruits on the UK-led training program. Ukrainian army on the front. Separate Special Battalion Berlingo goes on an evening hunt. На автоматы возьми. Запрыг. Я дом. Спарта, блядь. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.